Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa tare da ni a cikin wannan shirin na Python programming harshen Hausa. Darasi ne da yake kamar da zaka ba kwamfuta umarni ta hanyar amfani da yaren Python programming. Zaka iya gina manhaja da shi, zaka iya gina software, zaka iya gina Android application ta hanyar amfani da wani abu da ake kira da QPython, amma yanzu ba abin da muke amfani da shi kenan ba. Yanzu muna so mu koyi raw programming din ne na Python. Saboda haka zan so yanzu a darasin mu ne zai mana bayani ne kan yadda ake amfani da if statement, wato conditional statement da ake amfani da shi na if da kuma else. Da farko dai zan so ku je ku danna mana alamar subscribe in ku subscribe ba, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan idan kun yi haka sannan ku je ku danna like, ku danna share, domin ta haka za mu gane kuna buƙatar irin wa'innan bidiyoyi. A darasin mu ne zai fara mana da wani misali ne na Python program wanda zai creating wani kaman game ne da zamu creating yanzu a yanzu. Idan kai zai ba user cewa ya selecting number daga wani range na numbers, misali kamar daga 1 zuwa 10. Idan ya selecting number daidai za su ce ka ci wannan game, idan kuma bai selecting daidai ba su ce ya ka fadi. amma da farko zan fara yi wanda ka samu daidan kenan. Da farko dole za mu yi amfani da randomness. na magana mana amfanin randomness ana amfani da shi ne wajen creating games, domin idan ya zama na cewa akwai wani series da abin yake bi kuma haka ba game bane, saboda dole abin ya rinka canzawa a koda yaushe. Da farko zaka fara importing na module na random, zaka ce from random, zaka fara importing na module din kamar haka, from random import rand int, wato kana importing random integer kenan daga Python module mai suna random. From random zaka sa m anan, from random import rand.int, sai ka je layi na gaba, sai ka yi creating variable, sannan sai ka yi assigning shi daga range da kake so ka sa na ma importing. Misali daga 1 zuwa 10 za mu ce, misali sai ne creating variable mai suna norm, sai na ce mai rand.int 1 to 10, sai muna importing random integers daga 1 zuwa 10. sai mu je layi na gaba mai creating wani variable, misali mu ce abin da mutum ya yi guessing, sai mu sa mai misali guess. sai mu zo tunda za mu ansa number ne, za mu amfani da every, sai mu ce input, muna collecting data ne daga user input, sai ka ce ka saka number, wato ka saka number da za ka yi guessing kenan, number guess misali. sai mu je layi na gaba, sai mu amfani da if statement. Za mu ga amfanin shi da yake a layi na farko dai. Bara na mana bayani. Layi na farko mun yi importing module mai suna random, mun yi importing random integer daga wannan module. sai layi na biyu muka assign, muka sa variable, muka bashi value daga 1 zuwa 10, zai selecting number guda ɗaya a cikin su a randomly. sai mu je layi na gaba, muka creating variable wanda zai ringa ansar number da mutum yake so ya zaba a matsayin number da yake tunanin ita ce number da module ɗin namu ya yi importing. sai ka zo ka ce if guess is equal to none. akwai comparison statement wanda zamu yi bayanin su ne ake amfani da su wajen daidaita abubuwa, kamar wannan is equal to din nan. idan ka ce abu is equal to, zaka amfani da equal sign guda biyu ne, saboda idan ka sa equal sign guda ɗaya zai nuna ma cewa kana abun ne, kamar kana sa shi a matsayin variable ko na makamancin haka. amma idan zaka amfani da random, kana so ka comparison na abubuwa ne, zaka amfani da equal sign guda biyu ne. sai ka zo ka print katinka, misali idan katinka lambar daidai kenan, idan lambar da aka yi importing is equal to lambar da ka saka, sai ya mana printing din katinka daidai. bari an fara ganin yadda program namu yake aiki. yanzu misali gashin sun tambaya ka saka lambar guessing, bari an saka 3 misali. gashi nan ban cinka daidai ba tunda ban aikata mana wani abu ba, bai sa else statement bane. zan fara nuna mana har sai na samu wanda na cinka. misali yanzu na sa 1, gashi nan shi ma ban cinka ba. na sa 2, yau gashi nan yanzu na cinka, wato 2 suka importing a matsayin value din da yake amfani a na rand.int din nan. to yanzu ina so na ƙara misali, idan kuma ba daidai bane, idan ba number bane, sai ya mana printing wani abu else. ana amfani da else ne idan muka cewa idan kuka zo wajen wannan after column din zaka yi indenting ne, kamar shi ma else din zaka zo shi ma zaka yi indenting directly. wannan automatically shi wannan IDE naka zai ma wannan aikin, ya ma indenting din shi. yanzu sai zan ce mai print baka cinka ba, wato idan mutum bai saka lambar daidai ba kenan, baka cinka ba. a nan wani zamu iya cewa if, zamu iya ƙara wani if statement, if
yes is not equal to no. Amma tunda yanzu mun riga mun sa wannan sanin na farko, dole idan is equal to, in dai ba equal to bane kuma haka is not equal to kenan, ba ma buƙatar mu je mu sa wani if statement, za mu amfani da else ne a nan wurin kamar haka. Yanzu bari mu ƙara karanta program ɗin da farko. Nace daga layi na farko muna menene, muna yin importing random integer daga module mai suna random. Layi na biyu kuma muna set integer daga 1 zuwa 10, zai tinka mana guda ɗaya, zai zaɓi mana ɗaya randomly. Layi na uku kuma muna ansar data daga user ne, muna ce mai ya zaɓi lambar da yake so ya guessing. Sai kuma layi na if statement muka ce idan lambar is equal to abin da mutum ya guessing, idan lambar da module din mai importing is equal to lambar da mutum ya guessing, sai a mai printing cewa ya cinka. Idan kuma ba haka ba, idan lambar ba equal to bane, ba equal to number da yake cikin abin da mutum ya guessing ba, sai mu ce baka cinka ba. Bara misali mu ƙara running din program mu gani da ake aiki. Suka ce mu saka lambar guessing, na saka 4 baka cinka ba. Haka misali ba 4 bane kenan. Idan na saka 1 2 kai ban cinka ba. Idan na saka 1 ban cinka ba. Idan na saka 5 ma ban cinka ba. Idan na ƙara saka 5 mu gani, sorry, idan na ƙara saka 5, idan na saka 5 kuma ban cinka ba, baka cinka ba. Baka ta saka 5 sai lokacin da suka sa mana 5 a matsayin abin, sorry 5 baka cinka ba. Wannan abun shine ake kira da randomness. Zaka iya yin abu wani zuwan bai yi ba, saboda abun is randomly yake yin abun. Gashi na 4 ban cinka ba, 6 ban cinka ba, 6 gashi na cinka. Yanzu na sa 6 a matsayin lamba kuma gashi na cinka. To ina ga darasin mu ne iya abin da zai wanda kenan. A darasi ne gaba za mu yi creating na calculator ne wanda zai rinka haɗa ma lambobi, ko ya raba su ko ya multiply nasu. A farko mun haɗa calculator da yake haɗa namba ne kawai, to yanzu za mu haɗa calculator wanda zai iya rabawa, zai iya multiplying, zai iya yin kowane irin arithmetic operation, wannan guda waɗannan da aka fi amfani da su a next tutorial namu. Da fatan kun ji daɗin wannan video, saboda kada ku manta ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa tare da mu a koda yaushe. Sai anjima.